గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్స్. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుల్లో మంచి మార్కులు సంపాదిస్తూ బంగారు భవిష్యత్తు కోసం కలలు కంటున్నారా? డబ్బు లేదన్న ఏకైక కారణం చేత ఉన్నత చదువులు దూరమవుతాయని విచారిస్తున్నారా? మీకు దిగులెందుకు? మీకు తోడుగా ది హోప్స్ కన్సల్టెన్సీ ఉండనే ఉంది. గత 18 సంవత్సరాలుగా ఎందరో భారతీయ విద్యార్థులు యూరోప్లో విద్యను అభ్యసించుటకు మార్గదర్శకులుగా ఉండటంతో పాటు విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించాలన్న పేద విద్యార్థుల కలను సాకారం చేసిన ప్రముఖ సంస్థ ది హోప్ కన్సల్టెన్సీ. విద్యతో పాటు ఉచిత వసతి, స్కాలర్షిప్లను అందిస్తూ వైజాగ్, విజయవాడ, వరంగల్, కొచ్చి, చెన్నై బ్రాంచ్లతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది. ఇటీవలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేత ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్సీ ఫర్ ద ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డుతో పాటు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్సలెన్సీ అవార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. యూరోప్లో డబుల్ పీజీ పూర్తి చేసిన ది హోప్ కన్సల్టెన్సీ అధినేత జీవన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. మరిన్ని వివరాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ జీవన్ రెడ్డి గారు, అండ్ హాయ్ థామస్, అండ్ హాయ్ బెటినా. And a question for you, Jeevan Reddy garu. Why should students choose Finland? Might be these are the best people to answer this question. They are from the Finnish people and they are from the Finland. Okay. Maybe you are the best. You can explain why the Indian student has to choose the Finland. So yeah, Finland, we have the best education in the world, and obviously Finland is very famous for education. And why Finland education is so good, and it's because like we really value in education. It's actually more difficult to become a teacher in Finland than become a lawyer or doctor or businessman. There's always like more young people applying to education schools than, for example, to law schools and so it's really like something that we are appreciating. Our teachers, they are very well respected in our society, and like let's say 60-70 years ago, Finland was still like relatively poor country. But we started to focus on education so that we believe that education is the way that we can be successful as a small nation. And since that we have been always investing a lot of time and money into the education, and now after many years we are basically the best in the world. So funny. As he explained, Finland lo ఇప్పటికి వరకు ఎక్కువ మంది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ చూజ్ చేసుకోలేదు. బట్ మా మెయిన్ మోటో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ విజయవాడ పీపుల్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఫిన్లాండ్ కానీ యూరోపియన్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారే వీళ్ళని ఐఏ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్కి నిన్న పిలిచారు వీళ్ళు. ఐ థింక్ యూ మెట్ ద సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు 3 days before, right? That's correct. Yeah, and what is the proposal you have with them? Basically, we are interested in also sharing our know-how in education with India, so we feel that it's actually our responsibility now to share the best education with the rest of the world. And of course India is one of the leading countries in the future, very much interested in collaborating with India, of course, in many ways, and we decided that we will be helping them to build like a 50,000 student university which is focusing on robotics and AI, but of course in some other areas including education and so that's our plan now, and it's a new initiative. Yeah, that's super actually. Their main motto వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పేద విద్యార్థులకు కానీ ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ అబ్రాడ్లో చదువుకోవాలని కల ఉన్న వాళ్ళకి కానీ నిజం చేయాలనేది వీళ్ళ కోరిక. సేమ్ మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటెన్షన్ కూడా అదే. వాళ్ళు పర్సనల్గా మీట్ అయినప్పుడు దే అప్రిషియేటెడ్ వెల్ అండ్ దే సపోజ్ టు మేక్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ఫిన్లాండ్ అండ్ ద ఏపీ గవర్నమెంట్ వెరీ సూన్. Why is Finnish education is best in the world? Enducheta. Yeah. Bettina, you are the right person. Yeah, I think there's many reasons why Finland is the best on education in the world. As my colleague Thomas already explained, it's something that the Finnish state has put a lot of effort into developing over many years, and it's funded on equality principles. So it's basically available for everybody at the same rate, and it's also very affordable. So we are not interested in charging students a lot of money, but it's more important that they actually get a high quality education. Okay. I'm sorry. You mean that Finland is offering a high quality education for all the world students, or only for the Indian or Asian students? We're mainly focusing on Indian and Asian students at the moment. Okay. We want to give you affordable, high quality education in Europe.
Okay. Do you have any difference between Indian students and local Finnish students in your university? Well, do you want to? Well, yes, of course, like everybody's always like special and unique, and there's like differences between different nationalities, like Indians or Finnish or Chinese or Americans and so. But I think that the Indian students in Finland, they're actually very happy there. So the ambassador of India to Finland was actually visiting in one of the best universities recently there in Finland and meeting all those Indian students who are studying and making degrees in Finland. And she was very confident that these Indian students that we currently have in Finland are very, very satisfied, happy, and also they have very good job prospects after they graduate. Yeah, super. Actually, ఇప్పుడు మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ అంటే ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అని మనకు చిన్న వేరియేషన్ Yes, we కనబడుతుంది segregate people. సెగ్రిగేట్ ద పీపుల్ సేమ్ ఇన్ అబ్రాడ్కి అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా లోకల్ స్టూడెంట్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ ఉంటుంది Yes. బట్ ఐమ్ షూర్ ఇన్ దేర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఈవెన్ దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ లైక్ ఫీనిష్ స్టూడెంట్ అండ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అని Yes. ఫీనిష్ స్టూడెంట్స్కి ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో సేమ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా సేమ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో దెర్ ఇస్ నో సెగ్రిగేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కాస్ట్ ఉచితంగా ఉంటే అందరికీ ఉచితంగానే ఉంటుంది సో నువ్వు ఇండియా కదా నువ్వు ఆంధ్ర కదా నువ్వు ఇలాంటి వేరియేషన్ అక్కడ ఏం లేదు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోడో వై వీ ప్రిఫర్ టు స్టూడెంట్స్ టు గో ఫర్ ద యూరోపియన్ అనేది అదొక బెస్ట్ రీజన్ That's so good. Is it possible to work participate in Finland? యూ మీన్ టు వర్క్ ద పార్ట్ టైమ్ Yes. ఆప్షన్స్ Yes, it is, and it's very much encouraged also. So our government allows actually our international students to work 25 hours a week and as a part-time basis. And of course, like if you are very busy during your studies, you can actually use those hours during the summer break when you can work even more then. And many of our local students always also work as part-time basis. So that's very much like encouraged in Finland to get also not only because of money but also practical experience, which is very important when you are entering the job market after your graduation. That's And right. the salaries are relatively high in Finland also. So it's a very good, like the living expenses are relatively low, but then the salaries are relatively high, so it's a very good combination for our international students and especially for Indian ones in Finland. what is the approximately hour based salary they will get that? Basically, the salaries are starting from €10 per hour for students, and then of course, like after you graduate, your salary will be accelerating. Yeah, okay. During the part-time jobs, education time lo minimum €10 per hour. Yeah. It means around 750 to 800 Indian rupees per hour income. So normally 20 hours weekly చేసుకోవచ్చు. Yes. Weekends లో full time చేసుకోవచ్చు. Even any public holidays, Christmas holidays, that time they can work as a full time, right? That's correct, and I mean like that €10 per hour is a starting salary basically, and in Finland we have very good like benefits if you like to work during the holidays or even Sundays you get the double income, so it's already Will like it varies? yes, so like Saturdays pretty much like plus 50%, Sunday plus 100%, and so It's interesting point Yes. actually. Sunday we have an holiday. Maybe there if they work Sunday and holidays we'll get the double payment. That means per hour ki 20 hours €20 Yes. వరకు. అది ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి మేడం అంటే యూరోప్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఉచితంగా విద్యను మనకు They ఆఫర్ provide, చేస్తున్నాయి. yes. యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అంటే వీళ్ళ ఫిన్లాండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫర్ చేస్తుండే దే Okay. స్టార్టెడ్ టు ట్యూషన్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్. ఇంతకుముందు దే ఆఫర్ ద ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎంటైర్లీ కాస్ట్ ఈజ్ ద ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. Okay. మోర్ ఎవర్ మనకు వసతి కానీ ఉండడానికి ఇల్లు కానీ ప్లస్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు Okay. యూరోప్లో. ఒక ఫిన్లాండే కాకుండా ఇంకా అదర్ కంట్రీస్ ఇటలీ కానీ ఆస్ట్రియా కానీ స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్ ఇంకా ఉచితంగా కూడా వాళ్ళకి విద్యను అభ్యసిస్తుంటాయి. బట్ ఈరోజు మనకు డెలిగేట్స్ ఫిన్లాండ్ నుంచి ఉన్నారు. దే ఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు మేక్ అన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఇండియా అండ్ ఫిన్లాండ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మీట్ మోడీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా కలవబోతున్నారు. Okay. దే ఆర్ కీప్ రౌండింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఢిల్లీ, ముంబై, వైజాగ్, విజయవాడ, కొచ్చి, కోయంబత్తూర్. దే కీప్ రౌండింగ్ టు motivate the students from India. So their motto around till 2020, how many students are they expecting in Finland? So we are increasing the capacity by 150,000 new seats at the Finnish university system. So that means also that it's easier to apply than before.
like less requirements, but still the quality is very good. So it's a very good opportunity now for Indian students to apply to Finland. And why we are increasing the capacity in Finland is because we are like our population is actually very small, only 5.5 million, and we are getting old. So we have a little bit of problem of having too few young people, and that's why we are welcoming now more international students to come to Finland, not only to study but also to work and then stay and hopefully. We have a caller online. Sweden nunchi Nitish. Yes. Sweden nunchi Nitish caller line lo unnaru. Nitish. Yeah, Nitesh, cheppandi. What is your question? Hello, Nitish. Okay, call disconnect అయింది. Yeah, maybe he's continuing. Yeah, please continue of your answer. Like why you are inviting more international students to your country? Yes, correct. So because like our population is getting very old, so that's one of the reasons why we are now welcoming more international young people to come to Finland to work for the Finnish companies, even for the government, and so to maintain and also like we are very like wealthy country. We are very prosperous, like a welfare country, and we have been very successful. But to be also successful in the future, we need like more international talented people in this globalized world, and of course like more young people to move and study and work and so it's very important also for our government at the moment. Yeah, simple, and their population is very less. Yes. చిన్న చిన్న దేశాలు ఇవన్నీ మన ఇండియాలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు మనకు ఉన్నాయో యూరోప్లో కూడా వాళ్ళకి సేమ్ దేశాలు ఉన్నాయి అన్నీ. సో వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ ఈజీ ఫ్రమ్ ఫిన్లాండ్ టు స్వీడన్. ఇదంతా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ పాపులేషన్ తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కువ తెలివి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటే ఐదర్ ఈస్ చైనీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇండియన్ పీపుల్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువగా మోటివేట్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ చైనా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, లేటర్ ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ అన్నట్టు. ఓకే, కాలర్. యా ప్లీజ్. యా, నితీష్ స్వీడన్ నుండి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. నితీష్. హలో మేడం, వినిపిస్తుందండి? ఎస్ వినిపిస్తుంది. చెప్పండి, క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉందా? యాక్చువల్గా స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, నార్వే ఎన్ని నితీష్ ఒక్కసారి మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయరా? మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఆల్రెడీ. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇది స్వీడన్, నార్వే, డెన్మార్క్ వచ్చి చాలా పాష్ కంట్రీస్ అండి. అక్కడ పార్ట్ టైం అనేది చాలా మిత్. ఈవెన్ ఫిన్లాండ్ కూడా చాలా మిత్ అది పార్ట్ టైం అనేది. బట్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చెప్పేసి ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ అగ్రీ విత్ దట్. ఓకే. యా నితేష్, యాక్చువల్లీ మీ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐదర్ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అంటే మీ వర్షన్ ప్రకారం అక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్ ఆప్షన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయనేది మీ ఒపీనియన్. నితీష్ చాలా తక్కువ అండి. ఒకసారి వాల్యూమ్ తగ్గించండి. జీరో అండి, నా దగ్గర ఏం లేదు. ఓకే. యా నితీష్, యాక్చువల్లీ మేము వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎ స్టడీ వీసా, స్టూడెంట్గా వెళ్ళమంటున్నాం. వీ నెవర్ ఫోర్స్ దెమ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ పార్ట్ టైం. అంటే మా ఇంటెన్షన్ మీకు పార్ట్ టైం జాబ్ చేయండి అక్కడ అనేది కాదు. వీ ఎంకరేజ్ ఈవెన్ ఒక 10 minutes బిఫోర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ సెమినార్ దేర్. మై మెయిన్ మోటో ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ ఈయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఇట్స్ రైట్, ఐ యాక్సెప్ట్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇక్కడ నుంచి మన విజయవాడ నుంచి కానీ వైజాగ్ నుంచి కానీ భీమవరం నుంచి వెళ్ళే పిల్లలు ఎక్కువగా ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే దే స్టార్టెడ్ టు బిగిన్ ద వర్క్. నాకు పార్ట్ టైం జాబ్ కావాలి. వీ నెవర్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎన్ జాబ్. His answer was there is an option. See, minimum to recover our expenses అనేది important. Yes, true. So jobs అనేది anywhere మనం ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి ద డిఫికల్ట్. వెనెవర్ వి గో అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ వీ నెవర్ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ టు డూ ద పార్ట్ టైం జాబ్. ఎందుకంటే అన్నీ అక్కడ మీకు లో కాస్ట్ ఉచితంగానే ఇస్తున్నారు. మీకు జాబ్ ఏమనేది మోటో కాదు. బట్ ఆయన అన్నట్టు స్కాండినేవియన్ కంట్రీలో డెన్మార్క్ అండ్ స్వీడన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. Okay. They can get the job. Lot of people are there gaining. Norway and Finland is a second category. So when you take entire the Europe, మొత్తం యూరోప్ని మీరు కన్సిడర్ చేస్తే ఈ 4 కంట్రీస్ ద బెస్ట్. మిగతా కంట్రీస్తో స్పెయిన్ కానీ లాత్వియా, లిథువేనియా, పోర్చుగల్ ఇలా చాలా కంట్రీ వాటితో కంపేర్ చేస్తే దిస్ 4 ఈజ్ ద బెస్ట్. మళ్ళీ వీటిని మనం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడాతో కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద జీరో అగైన్. సో మనం ఇండియాలో ఉన్న ఈ చెన్నైని, హైదరాబాద్ని కంపారిజన్ చేసుకుంటున్నాం, ఇట్స్ ఓకే. బట్ చెన్నైని మనము ఇది పక్క స్టేట్లో ఉన్న వాటితో, మనకు పక్క దేశంలో ఉన్న వాటితో కంపారిజన్ చేయట్లేదు. ఈ అమెరికాతో ఇప్పుడు నార్వే, స్వీడన్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో ప్లెంటీ ఆఫ్ ద పార్ట్ టైం జాబ్ ఆప్షన్స్.
సో ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంపారిటివ్లీ లెస్ ఆప్షన్స్ వి యా హావ్. షూర్ ఇప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు 40 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుందండి. Right. 20 lakhs సంపాదించి ఆయన ఫీజు కడితేనే ఈ సో హ్యాపీ. సపోజ్ దేర్ కంట్రీస్లో అక్కడ ఉండే ఫీజులే తక్కువ ఆర్ జీరో. సో So we ఏదైతే don't వాళ్ళు need to go for jobs. ఎస్ ఏదైతే వాళ్ళు గెయిన్ చేసుకుంటారో దట్ విల్ కమ్ టు దేర్ పాకెట్. మళ్ళీ ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Yes. యా Right. And what are the student living expenses in Finland? How will be there? Basically, our government is estimating that students need at least 560 euros a month, which is a little bit less than 45,000 rupiah. So it's still like actually very affordable country as a student. And good thing is also that there's a lot of like benefits to stay and live in Finland. For example, the healthcare is free, even the dental healthcare, and so on. Also a lot of like discounts for the students in public transportation, and also the transportation system is so good that usually you don't even need a car or a bus or a motorbike to go somewhere. Instead, you can actually walk and stay nearby your campus. So the living expenses in Finland are relatively low, and the standards are very high at the same time. యా లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అండి రకరకాలుగా ఉంటున్నాయి. Do you have కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. Yeah, please. Can we take? Yeah. రత్నకుమారి గారు హైదరాబాద్ నుండి కాల్ లైన్ ఉన్నారు. రత్నకుమారి గారు నమస్తే అండి. జీవన్ గారిని ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారా? ఆర్ అదే మేడం, మా బాబు హలో చెప్పండి. ఇప్పుడు మా బాబు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు మేడం. ఓకే ఓకే. ఓకే అయితే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూరోప్ వెళ్ళాలంటే ఎట్లా అప్రోచ్ వెళ్ళాలి, లేకపోతే బీటెక్ అయిపోయినాక ఇది అవ్వాలా? యా మేడం అసలు యాక్చువల్లీ మీకు ఇది చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఈ పేరెంట్ని. ట్రూలీ Yeah, big- చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఎలా వెళ్ళాలి, అలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న దాని మీదే బేసిక్ క్వశ్చన్. Yeah, that is a common question, madam. But at the age of bachelor తర్వాత she was thinking, Yes. really appreciate మేడం, నేను అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ టైంలో ఆలోచన చేసిన వాళ్ళు ఇస్ అ గ్రేట్. ఎందుకంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మేడం, ఇప్పుడు తను Yes, మేడం yes. మీకు ఆన్సర్ You can చేస్తున్నాను, continue. యూ విల్ ప్లీజ్ ఫాలో మీ. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఆమె తనకు ఓకే, మీకు యూరోప్లో ఏ కంట్రీ అయినా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది మేడం. బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటే మీకు ఫిన్లాండ్ కానీ, ఐదర్ ఫ్రాన్స్ కానీ, ఐదర్ ఇటలీ కానీ, యూ హ్యావ్ ద ఎనీ యూరోపియన్ కంట్రీ మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఫైనాన్షియల్గా కేపబుల్ కనుక చేసుకోగలిగితే ఫిన్లాండ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ బ్యాచిలర్ ప్రోగ్రామ్స్. అరౌండ్ 5,000 6,000 euros ట్యూషన్ ఫీజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మేడం. మీరు ఒకవేళ లేదు మాకు ఉచితంగా విద్య కావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ మీకు ఇంకో ఇటలీ కానీ, స్విట్జర్లాండ్ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం. మేబీ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెకానికల్ చూసుకుంటారా, ఎలక్ట్రికల్ చూసుకుంటారా అనేది ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ మెకానికల్ అనుకుంటే మాత్రం జర్మనీ సైడ్ వెళ్ళండి. మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే మాత్రం బెటర్ టు గో ఫర్ అన్ ఫిన్లాండ్. ఇక్కడ అయితే ఐ కంటిన్యూ మై డిస్కషన్. అయితే ఆ పేరెంట్ ఏంటంటే ఈ టైంలో పంపించగలుగుతాం మేడం. డిగ్రీ అయిపోయే వరకు, బ్యాచిలర్స్ అయిపోయే వరకు స్టూడెంట్ మైట్ బి ఏజ్ ఆఫ్ 21 years or 20 years. 20 years ఏజ్ వచ్చే వరకు యూరోప్లో కనుక డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 3 lakhs rupees శాలరీ ప్యాకేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అంత వర్త్ ఉంటుంది. అంటే ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 21 yearsలో 3 lakhs అంటే ఇట్స్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఫర్ హిమ్. సో ఇక్కడ మన దగ్గర బీటెక్ చేసినాక వీ నో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. ఆప్షన్స్ కొంచెం నారో ఉంటాయి. మన దగ్గర 14,000 people అవుట్కమ్ వస్తే దాంట్లో అట్లీస్ట్ 10% పీపుల్ కూడా నాట్ సెటిల్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే. సో అలా ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ ఎన్ బెస్ట్ ఆప్షన్స్. ఇఫ్ రియల్లీ హోమ్ సిక్ లేకుండా, అమ్మ నాన్నల మీద బెంగ లేకుండా ఉంటే హీ హ్యాస్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్. Right. And Bettina, what kind of study programs do you offer? Well, Finland offers basically any option for students, we have a lot of programs both on bachelor and master level in English. For master students, we have, for example, engineering programs, electrical engineering, mechanical engineering, software engineering, welfare technology, as well as MBAs and other international business programs. And for bachelor students, we have hospitality management, again, international business. Basically any program that any student is interested in. It's we have it all. But what is the main demanding platform in the Finland? Which is the technology is going on? What is the future if the student has done the management, or if the student has done the computer science? What is the future prospects? So for example, there's a lot of opportunities within software, computer science, software engineering. It's a field that not many students in Finland actually study. So many of the leading positions in Finnish software technology companies are actually
are run by Indian people at the moment. So there's huge potential for Indians within in any technology, especially computer science in Finland. So that's definitely one of the number one degrees and fields that I would suggest. But also we have a huge focus on sustainable technologies, environmental engineering. That's also a really important field, and I think a lot of potential for Indians in that field as well. Okay. Can we go with the call? Yeah, please. Yeah, Santosh Hyderabad నుండి కాలర్ ఉన్నారు. సంతోష్ చెప్పండి సంతోష్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. Good evening. నేను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్ట్రీమ్. ఓకే ఎంఎస్కి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఐఎల్స్ లేకుండా ఎంఎస్ అనేది ప్రాసెస్ ఎలా సార్? Yeah, he wanted to do his MSc in the Europe. He don't have an IELTS. What's your suggestion? You have any option in the Finland? Sorry, I didn't get that. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సారీ, నీకు ఎంఎస్సీ చేసుకోవాలంటే యూరోప్లో ఎనీ ఆప్షన్ ఉందబ్బా. యూరోప్లో చదువుకోవడానికి ఫస్ట్ IELTS అనేది నాట్ రిక్వైర్డ్. మీకు IELTS అనేది అవసరం లేదు. IELTS అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్. యాక్చువల్లీ అమెరికా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రియారిటీ చేస్తారు. యూరోపియన్ యూనివర్సిటీస్ మోస్ట్లీ దే డోంట్ ప్రిఫర్ ఫర్ ద IELTS. ఈవెన్ ఫిన్లాండ్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ దే రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద IELTS. సపోజ్ లెపరెంటా యూనివర్సిటీ అండ్ హెల్సింకి స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, సమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ దే డోంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద IELTS. సో నీకు IELTS అనేది ఫ్యాక్టర్ కానే కాదు. నువ్వు యాక్చువల్లీ ఏ కంట్రీ అనుకుంటున్నావు, ఏ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటున్నావు అనేది ఒక కన్క్లూజన్కి రా. సపోజ్ నువ్వు మెకానికల్ లాంటి స్ట్రీమ్స్ అనుకుంటే జర్మనీ, ఆర్ IT స్ట్రీమ్స్ అలా అనుకుంటే ఫిన్లాండ్, ఆర్ ఇంకా ఏదైనా బిజినెస్ సైడ్ పోదాం అనుకుంటామంటే స్విట్జర్లాండ్, ఇటలీ ఇలాంటి కంట్రీస్ని నువ్వు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. Yeah, we'll continue with the discussion. Yeah. What kind of facilities do you provide? Means like what kind of options there are for management students? Okay, means if any student is coming from the management area, Like, so what is the program and what is the future facts they have? Within international business and Yes, management. yes, in yes. business management. Yeah, we have both on, for example, if the student has already studied a bachelor's in international business here in India, he can go for an MBA. We have a 1-year MBA at Helsinki School of Business, which is a really good program. It's open for basically anyone from any field, and it's in a pre-executive level, which means that you don't need work experience for it. And it's also located in Helsinki, our capital, which is a beautiful place to live and study. But on top of that, we also have many of the other universities actually offer international business and business management studies. So there's definitely the student can pick and choose which school and which city he or she wants to live in. But they required for the GMAT something scores for the Like MBA. CAT, MAT, something Yeah, we something have. they required for the. So for example, for the Helsinki School of Business MBA, there is no GMAT or GRE required. The student only needs to basically show that she has or he has a background, a bachelor degree in any field, and then an interest for entrepreneurship or business, which means that through the CV or the motivational letter, that has to come out in some way. How is the study module? Means how many hours they will spend in the college during any practical classes outside of the campus? So this depends a little bit on the program, of course, but in general, studies at universities in Finland are very independent, which means that you maybe spend 2 or 4 hours in class a few days a week, and the rest of the time you actually are free to study on your own or take on a different project on yourself together with professors. You can do research collaborations if you have interest. And then, of course, there's leaves a lot of room for part-time studies that we discussed earlier or a social life. As Thomas, so how the examination modules in the university? Yeah, so in Finland actually, like Bettina said, so it's more independent in Finland to study, which is also like a little bit better to prepare you to actually to work for the companies or setting up your own company, because you need to be very independent, taking care of yourself already during the studies. And it's not so in Finland that you have all the time some like quizzes and midterm exams and papers and final exams. It's more about that. The final exam is the most important part, and then of course like there might be some papers to write and so, but that's the module in Finland, that the final exam is always the strongest and most important factor in your grades. Okay, you mean you don't have any written based exams, or is all the practical based exams? Well,
we have both, depending like Okay, okay. whatever you are like studying. If you are like a business student or management student or engineering student, so it all varies a little bit, of course. And you know, if you are studying languages, definitely you need to be there, you know, participating to the classes. But if you are like a management student, even like there's attendance policies not as strict as maybe here in India or many other parts of the world. మనకి వాళ్ళకి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది మేడం. ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ మాడ్యూల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం బుక్ పెట్టి పెన్ పేపర్ పెట్టి రాస్తూ ఉండాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఒక 2 రోజుల ముందు 3 రోజుల ముందు కంటిన్యూషన్గా బైకాట్ చేస్తే మేబీ ఛాన్సెస్ పాస్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎంటైర్లీ ఈజ్ అ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు బుక్స్ ఇస్తారు, ఇంటర్నెట్ ఇస్తారు, ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు, ఫోన్లు ఇస్తారు, అన్నీ ఇస్తారు. బట్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఎనీవేర్. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో సమ్ టైమ్ దెల్ స్పెండ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ సమ్ టైమ్ దెల్ స్పెండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్. సో ఎవరికైతే ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ ఉంటుందో దే ఓన్లీ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ వాళ్ళే పాస్ కాగలుగుతారు అన్నట్టు. ఓకే, కాలర్తో మాట్లాడతాం. పవన్ విశాఖపట్నం నుండి కాల్ చేశారు. పవన్ చెప్పండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను యాక్చువల్లీ మాస్టర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు సార్ ఫిన్లాండ్ కోసం చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ నేను ఐర్లాండ్ కోసం ప్లాన్ చేశాను. వై టు చూస్ ఫిన్లాండ్? అండ్ ఫిన్లాండ్ లో మాస్టర్స్ ప్లాన్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కోర్స్ 1 year కంప్లీట్ చేశాక కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే లొకేషన్, జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి మాకు యాజ్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్? అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు సెటిల్ ఇన్ ద కంట్రీ విత్ వర్క్ వీసా? Yeah, Pawan, that's a good question actually. You are the right student for the Finland. His question is if I did my master's program in Finland, what is how I'm secure for the future in the Finland? International business. Yeah, I mean, that's a really good field to study if you want to settle down in Finland, first of all, so good choice there. Basically, if you study your master's in Finland, you can first of all extend your visa for 1 year afterwards when you're just basically looking for a job. So that gives you a lot of time to actually find that right work for you. And then if you work for a few years, you can actually already get the residence permit for Finland. So there's a lot of opportunities for actually settling down in Finland if you just come and study a master's, for example, first, and then you work a few years and then you basically get the permanent residency. Yeah, yes, Pawan, actually master's program అయిపోయిన తర్వాత 100% మీకు జాబ్ సర్చ్ వీసా 1 year వరకు ఉంటుంది. బట్ మీరు కనుక మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ డ్యూరింగ్ థీసిస్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో కనుక ఏదైనా కంపెనీలో మీరు జాబ్ చేయగలిగితే ఆ కంపెనీ వాళ్ళే మీకు జాబ్ ఆఫర్ చేయగలుగుతారు. మోర్ ఎవర్ మీకు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే ఈ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుందో, ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మినిమం 30 ECTS ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫిన్లాండ్లో కనుక తెచ్చుకోగలిగితే మీకు ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మీరు అడిగిన లాస్ట్ క్వశ్చన్, నేను సెటిల్ కావాలనుకుంటున్నారు యూరోప్ మొత్తం మీద ఇప్పటివరకు ఈజియెస్ట్ వేలో తొందరలో సెటిల్మెంట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫిన్లాండ్లో ఉంది. ఇఫ్ యువర్ ఏజ్ ఈజ్ 30 years కనుక బిలో అయితే మీరు ఆర్మీలో 1 year, ఫిన్లాండ్ ఆర్మీలో 1 year జాబ్ చేసి యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ PR ఆప్షన్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. Thank you, and thank you so much for participating in this kind of educational program. Thank you, Jeevan, and thank you, Bettina. Thank you, Thomas. Yeah, thank you very much, Bettina and Thomas, for your any message you want to pass? Yeah, thank you so much. And of course, like we always welcome more international students, especially from India, to study in Finland. And India is like Finland is actually the closest neighbor in Europe for you, so it's not too far at all. Thank you. Thank you so much. ఇది ఇవాల్టి కెరీస్, అండ్ చూస్తూనే ఉండండి AP 24/7. You may first, may best.